Hello to everybody. I'm Paolo Scarpellini from Livorno Port Authority, and I will represent the Strategy and Innovation Department. I'm responsible for EU and strategic projects and innovative financing structures. And in this presentation today, I will present you the most foremost project, which has been a really interesting project on the application of ICT on motorways of the seas. And then I will present you some specific initiatives that we have implemented as a pilot in the Port of Livorno, and in particular the Tuscan Port Community system experience. I will show you how a small PCS have changed the approach to the logistic chain in a small reality, in a medium small reality like the Port of Livorno. So let's start with the first presentation. So this is the official presentation of the Most for Most project. So first of all, we have a first section in which we will see together the administrative framework of the project. So the political and policies context, so why the Commission has decided to finance a project on ICT applied on motorways of the sea. Then the goals and objectives of the project, the geographical coverage and the structure of the project itself. This is the first section of the presentation. Then we will see really in brief the main activities and milestones. Then we will pass to the strategic planning. That is very important because it's closely linked to the scoring of the initiative that has been presented within the initiative. So we will pass to the cost-benefit analysis. Then we have the scoring in point 5, most for most strategic map. And then I'll present you a short video of the initiative as a whole. Then let's start with the overview of the project. The action title, first of all, is Monitoring and Operation Services for Motorways of the Sea, and it was co-financed by the TEN-T agency within the Motorways of the Sea cohort of the 2010. The duration was extremely small for a European project, only 14 months. So the goal was to obtain some practical results in a very short amount of time. So the TEN-T executive agency at first was really worried about this short time, especially for administrative issues and delays linked to bidding, especially for Italian administrative issues linked to bidding. But we managed to be on time as a partner and as a whole partnership. So, and we were, as a project, is identified as a best practice within the 10 out of 10 guide that the European Commission has presented during the last meeting of the TEN-T days in Brussels. So, just some forwards. Motorways of the seas are a pillar, in a sense, for environmental policies on maritime transport. In fact, the modal shift is an important element that has been identified as a key point in greenhouse gases reduction. So there was a necessity to improve this kind of transport. But this need to increase transport capacity of motorways of the sea and sustainability
was on one hand. On the other, there was the necessity to increase the competitiveness of this kind of transport. And how to increase this competitiveness? Through the use of ICT and technologies. So to transfer ICT and technology benefits to a sector that is not really advanced for the moment, so the maritime sector. And this has to be made within the framework of the e-maritime initiative of the European Commission and of the e-freight initiative. So again, Professor Valente de Oliveira stressed the need, I will read the sentence, actions perfectly connected to the market's needs and to the stakeholders in order to be able to play its expected role and help trigger development. So it was really, really necessary to put together the necessity of the public authorities together with the market-oriented actions. So the general goal was to design and demonstrate a set of prototypes that will provide interoperable monitoring and operation services to companies integrating different to-door motorways of the sea corridors. This this project was born mainly as an application of ICT technologies on existing corridors, so and well-consolidated routes. Just because it had to be a practical application of technology. We didn't want it to study anything, to plan, to do a strategic plan on a particular corridor that are that can be foreseen in the future, but to apply some existing technology or well-advanced technology on existing routes. So the model. The modes identified were the RoRo and containers. And one of the aim was also to integrate the different modes of transport. So to recap, the specific objectives was to facilitate maritime transport in compliance with control authorities and also with regulation, to improve the coordination between control authorities, public authorities, and the private sector, and to improve the condition in which motorways of the seas can be competitive against other modes. In fact, competitive with the road transport that has the major impact in greenhouse emission and also in external costs in terms of congestion and accidentality. So this complicated scheme is to confront two different situations. One on the left, with the use of port community system that Alexio Picco explained, present to you during this morning, there is the possibility for each operator to put all the information once in a system, and so all the operators can have a dialogue with this system and collect the information needed. While on the other side, there was the old system in which each operator had to collect the information from each actor of the logistic chain. So there was a traditional way, low technology. For example, with low technology, we intended also the exchange of emails with Excel files, for example, that multiply the emission of data in databases. So, and on the other side, we wanted a new concept of integration between modes and integration between data with the application of ICT. The geographical coverage was really extended with 4 countries and 25 partners. So we're Spain, Slovenia, Italy, and Greece.
As I was saying, there were 25 partners from public and private sectors. There were 6 ports that were Valencia, Barcelona, Luca Koper in Slovenia, Salerno and Livorno in Italy, and the port of Piraeus in Greece. And there were also private operators, shipping lines, railway operators, innovation and training centers, and of course the public administration that was the Ministry of Transport through Rete Autostrade Mediterranee in Italy. So, as you can imagine, as a matter of fact, a project so extended and with so many partners, like in fact 25 partners, can be managed with some difficulties in a short time. So we had to delegate some important decision to a project board that acted like the intelligence of the entire project. So one of the most interesting thing is that at the beginning of the project, a peer review group have been set up in order to identify the main results that were obtained during the project and to judge, in a sense, the technological advances that have been made through the pilots. And there were Luis Valente de Oliveira, Mr. Jose Anselmo, as a chairman and vice chairman, and then ministry representatives from the different states, and of course also ICT experts and user representatives. So there was a huge, a really interesting and competent peer review group in order to judge these results and to pass the results to the European Commission. The main activities, I will show you really in brief these activities because we will see the application details. For example, in the port of Livorno, and you will get the real objective of each activity. So the first one was the master plan. Of course, when you have so many different situations, different ports, different operators, and different systems already in use, you have to coordinate and make a start analysis of the systems. Then you have the second phase, which was the prototyping. So to define some high-level technical specification that all the partners have to reach as a goal during the implementation of the pilot. Then the piloting and demonstration. So each partner was responsible for implementing a specific technology in its port area or logistic area. And then there were the two side activities, communication and training, that were really important because there were modules that were programmed to assist the final user in the use of the new technologies that we were introducing in port areas and in logistic and freight terminals. And then there was the administrative activity of management and organization. The milestones are that I've put in here just to remind some important dates. As a starting date was in 2011, and the final it ended in the 31st of May 2012. As for the strategic planning, that was really important. Which was the approach to for the strategic planning of this project? So we made a sort of diagnostic of the current situation through a SWOT analysis. So strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Then we identified which was the core business of the project. So which were the areas that we would like to focus on. For example, bottlenecks in the interface between ports and cities. For example, that could mean gate automation. It was like a first phase in which we had to identify the main themes
in which we would like to investigate and would like to invest money, the money that we had. Then we defined the strategic lines of the project with strategic objectives and the initiatives, so the single initiatives and pilots. And then there was the control of the development of each initiative. So the strategic lines were to convert port into efficient gateways, to increase short sea capacities through efficient consolidation and with a knowledge of the data mainly, to foster intermodal transport solution and achieve green freight corridors. And that was partially also cited today, the green freight corridors and green freight initiatives. So the main areas in which the project had implementation and achieved results are the port level initiative, the port-to-port initiative, and port-to-interland and door-to-door initiative. This strange slide depicts well all the sets and arrays of elements that constitute all the logistic chain. So starting from the left, you'll see the manufacturer, then you have the freight stations, then you have the port areas, then there is the link between two ports, then the freight station again, and then the receiver of the merchandise. So you have three different sets of elements. The first one is the port level, but then you have the port-to-port, which is the link between two ports, and then the hinterland to port, and then the door-to-door. So the most famous ICT initiative tried to cover all of these areas. For port level initiatives, where I would like just to summarize the main initiatives, not to go deeply in each one. The intra-community customs paperless controls that were devoted to all the intercommunication between control authorities that have to input data within their system to control, to make controls on the on goods. Then the electronic ship formalities. Then we have port community collaborative solutions, so the identification of port community systems and the modalities of interoperability between them. Then the automatic gate system, and these were the port level initiatives. Then we had the port-to-port initiatives. In this framework, we had the vessel georeferenced alerts that were like GPS-based systems to identify the vessel position within a maritime link, and like a sort of track and tracing for the entire ships. Then we had, just imagine what does it mean. So you can plan a port operation with with an advantage of knowing well the estimated time of arrival of each ship. Then you have the port traceability, so the ability of tracking each information along the link between two ports. Then the RFID traceability of RoRo units, that we will see a practical application in the port of Livorno on how RFID technology could help the traceability of RoRo units within port areas and freight terminals. And then the electronic T2L that we will see again later, which is a kind of customs document that is used within the European community. And that's quite strange, because usually when you travel when goods travel by road, they don't need any kind of document or any kind of documentation apart from the one that regulates commercial aspects.
while in the maritime sector it is not true within the EU borders. Then we had the port to hinterland initiatives. With the corridor strategic planning, the rail transport management system, the rail port interface study, and the rail e-ways initiative. This was thought to develop an integrated platform for rail sea multimodal transport and to exchange data between the different modes of transport. So the sector of rail transport and rail forwarders, it's composed by a large amount of actors. So you will see that that you will have a real difficulty to coordinate all the information and data exchange between all the actors dealing with information exchange in the railway sector. So this was the main aim of this initiative. Then there were the more complicated door-to-door initiatives, because you have to check all the logistic chain. Then was the RFID traceability for automotive logistics that were developed by the Port of Koper and was really interesting. The short sea consolidation e-services, that was like a cargo community system developed in Greece, and the multimodal paperless workflows. So how to reduce workflows, how to reduce paper in workflows connected to door-to-door logistics. So what was interesting was the cost-benefit analysis that's been made during the initiative and the projects. So the methodology was really a standard, because it was based on a guide by the European Evaluation Unit, and on personal interviews that were made to the final users implementing the solutions. Then there were an analysis of what the solution have signified to the final users in terms of costs and benefits, operational costs in first instance, then training costs, because when you introduce a new system, for example, in the environment of a logistic operator, you have to train all the operators. For example, in our situation in the Port of Livorno, if you introduce a new system for RFID traceability at gates, you have to train gate operators how to use the system and how to put the seal on the containers, and so on, how to manage situation in which the container seal has been broken, a series of costs that has to be analyzed in depth. And then there was the analysis of potential increase in earnings. That was really interesting. So I'll leave you this slide so you can check all the data. But I would like to underline that the net present value of all the initiatives was 20.5 million euros after the implementation of the whole set of initiatives, and the multiplying factor was 7.28 euros. So for each euro of Tentico financing received for MOS, 7.28 euros were made of net benefits in current value for the total implementation of the project. So I was telling you in the opening of the strategic map of MOS. What was this strategic map? It was really a little bit complicated, but I will be brief. So we have spoken before of the four strategic goals of converting ports into efficient gateways, increase short sea capacities, and foster intermodal transport solution, and achieve green freight corridors. That are the four green boxes that you have up in this slide. And there were
18 different initiatives that were monitored. And for each initiative, there was a scorecard that has to be compiled, and that has to be filled in by the project staff. And we had indicators like green light indicators, amber and red light indicators to monitor the fulfillment of the goals of each initiative. And only I see 6 initiatives were yellow with high values. Yellow was average, the average, and while green was for a high level completion of the objective. So it was really a success because quite all the indicators were really high. So I would like to show you the video, so you'll have like a more complete vision of the project. So enjoy the video. Social, cultural, human, economic, and financial partnerships. With this ethos, ports, shipping lines, freight operators, and research and training centers from around the Mediterranean Sea, with the support of the European Commission, have joined together with the aim of working towards the establishment of a European maritime space without barriers. 28 public and private institutions from Spain, Italy, Slovenia, and Greece, representing all the actors involved in door-to-door logistics chains, set out to work together in a Euro-Mediterranean partnership through a new cooperative approach for the development of a European logistics project, monitoring and operation services for motorways of the sea. MOS for MOS. The general goal of the project is to provide the proper combination of measures for ports to become efficient gateways for short sea shipping freight, focusing on the 2 main types of traffic, roll-on, roll-off, and container, and to develop communication and training materials that integrate the most up-to-date solutions for this type of transport. The 15 initiatives prototyped and piloted apply to existing and consolidated routes in the Mediterranean region, namely in the corridors between Spain, Italy, Spain, Slovenia, Spain, Greece, Slovenia, Greece, Slovenia, Italy, and Italy, Greece. Amongst the main results obtained from these initiatives are the basic structure and 2 prototypes for the creation of a port community system in the port of Piraeus, prototyping and piloting export paperless controls for full container load, roll-on, roll-off, and container intra-community traffic at the ports of Livorno, Barcelona, and Valencia. The most relevant results in this block include a prototype of system providing real-time automatically generated information about the status of a vessel to inland transport operators using motorways of the sea services, testing of a system optimizing the tracing of containers and the documentation associated to the container operation at the ports of Livorno, Koper, and Valencia, the traceability of roll-on, roll-off units through an RFID system, testing new procedures, the electronic T2L to make intra-community sea transport simpler and less cumbersome for its users. The electronic T2L, designed as part of the MOS for MOS project, is one of the 22 proposals approved by the agreement of the Spanish Council of Ministers, signed on the 16th of September 2011.
Spanish customs are deeply involved in the project, and their aim after the piloting stage carried out in Mos for Mos is to implement this system by the end of 2012. The main results in this block are prototyping and piloting of a railway transport management system to better manage the supply chain by the combination of rail and sea modes of transport, defining and testing new common procedures and electronic messages to improve communication flows and create paperless documentation flows. The most relevant results of these initiatives are a piloted prototype of a middleware solution that ensures interoperable paperless import-export processes along a motorways of the sea door-to-door corridor for full container load. A port-to-port traceability prototype system for automotive logistics using electronic data interchange in the port of Barcelona. The creation of a network of short sea consolidation centers offering specialized services for intra-community traffic. Piloting of advanced e-commerce solutions in the Spanish, Slovenian and Greek networks of short sea consolidation centers that allow shippers and forwarders to send electronic motorways of the sea bookings and shipping instructions for less than container load shipments, in the same way they do for their full container load shipments. València ha implantat un sistema més ràpid i més àgil per a l'exportació de vehicles. 5 minuts per controlar l'exportació de 1.000 vehicles davant les 5 hores amb el control manual. Un canvi substancial gràcies a aquest sistema pioner implantat per la duana i el port de València. Es substitueix en la revisió document a document per esta altra aplicació informatitzada. De tal manera que reduïm els errors humans i fem molt eficients tant les operacions com els controls administratius de la duana i l'autoritat portuària. To disseminate and communicate the hard work of all of the partners, 5 information days in the various countries have been organized in Koper, Valencia, Livorno, Barcelona and Brussels. Additionally, 6 demonstration open days in the participating ports have been carried out, at which the port communities of the respective ports were invited to view the project results. The Mos for Mos project includes the design and creation of training materials and seminars to disseminate the concepts of short sea solutions and motorways of the sea corridor, taking advantage of the project results and conclusions. 13 modules have been produced on maritime, rail and road transport, along with maritime groupage. Each module covers their different elements: infrastructures and equipment, services, information and communication technology, regulation and documentation, safety, security, benchmarking between the different modes, and international cooperation. New teaching tools have been developed. More than 300 graphics, more than 300 photos and 30 videos and animations to support the contents of the modules. The modules have been uploaded onto an e-learning platform to become an extensive and rich data source for information on intermodal transport and the European motorways of the sea. After 14 months of hard work of all of the 28 partners, the project has achieved the creation of a new scene for the motorways of the sea in the Mediterranean. This should serve to help enforce the idea of a European maritime space without barriers, in which the operations can be realized more efficiently, with maximum agility, be more reliable, and provide the highest quality that the clients desire. The sustainability of freight transport in Europe, both in the long and short term, calls for better prepared infrastructures and operators. The new procedures, technical aspects, and training materials that have been developed now need to help spread these innovations to facilitate easy learning and implementation within this new scene.
This would not have been possible without the economic support and the personal implication of the staff of the TEN-T Executive Agency, the Directorate General for Mobility and Transport, and the European Coordinator for the Motorways of the Sea. The MOS for MOS project has proven to be an important step in the improvement of maritime transport in Europe and in the Mediterranean. So let's continue with the implementation of the MOS for MOS project initiatives in the Port of Livorno. So I will make a short overview of the initiatives, and then I will go with some technical details on the prototypes and pilot initiatives on information traceability, and namely port traceability, the electronic T2L, and the intra-community customs paperless controls. And then just some examples of the freight traceability. So the RFID traceability of rail units and rail e-waste, but this rail e-waste is just a short reference too. Then let's start with the overview. I will start saying with the positioning of the Port of Livorno that maybe my colleague Francesco Papucci showed you yesterday, but just to make a short recap on this, we have just a logistic cluster in a very in a well-connected area. We have the Port of Livorno. Then within 5 kilometers, there is the dry port Spucci that is really closed, connected to the Port of Livorno through a freeway. Then we have the Interporto Il Faldo that is dedicated to the logistics of new cars. And it's quite important because for new cars, Livorno is one of the most important ports in the Mediterranean area. And then we have a list of the initiatives that has been piloted in the Port of Livorno. So I will make references to these titles, but I will also make in details a description of what has been done. Let's start with the general framework that we used. So due to the mutual position of the infrastructures, we had a port and a dry port that are really close but not closely linked through a secure corridor. So I mean, under a customs point of view, they are separate. So we had to manage the traceability of freight and the information traceability and put them together. So we divided the initiative in two. And what is the glue between the two initiatives was a port community system of newly implemented with the aid of the European Commission, which is the Tuscan Port Community System, or TPCS. And with the aid of this information collected through the TPCS, we were able to pilot also a secure corridor to the use of passive RFID tags with, between the port area and the dry port area. So this is the main framework that we used to implement and pilot the initiatives within our port area. Let's start with the first block, which is mainly focused on information traceability. How a port community system has to be made? It has to be reliable.
So we have chosen to develop a software platform hosted on high performance dedicated servers with backup facilities using a web service architecture. And this was made to keep the platform open to new operators that wanted to access it in the future. Then it had to comply with the most recent directives on communication and communication criteria between operators in terms also of EDI, so electronic data interchange. And so it follows all the UN CFACT standards and also the standards of the developed by the customs agency. So it has to comply with both. And then has to be complete. Within the same platform, there must be the space for each actor of the logistic chain. And there must be the possibility for each actor to interact with this platform also automatically, not only through a web service, but also through EDI or through FTP or exchanging XML messages, for example. So the task and port community system allows this. So allows communication between commercial operators and also with control authorities. Allows the information exchange in the port community, and you have to imagine it like a giant board in which each operator puts the information in different time lapses, and when it's needed, another operator enters and gets the information they want. And it's an effective and efficient operational instrument for day-to-day work. After the pilots, I just want to underline this. After the pilot, all the operators started to use daily the platform, and it's still in use today. It's one of the means that facilitate the life of the logistic operator in the port of Livorno. And what it's important in this time, it's free of charge for the port community, thanks to the aid that we have received in the startup phases from the EU. So this is the home page. As you can see, it's divided in 4 areas: import, export. Then there is the single window unit that it's still under pilot, which it's named the SUD. And then the community and national cabotage, which it's called CNC. Which are the main characteristics of each area. The export allows users to generate and to manage cargo manifests. The user can interact knowing the status of the single ship at terminals, and can manage all the messages, the letters that you see there, the way that the Italian custom identifies specific message to interact with AIDA, which is the legacy system of the Italian custom authority. Then there is the import section, in which users can generate and manage unloading lists, can receive obviously also messages from terminals concerning the status of the ship, and allows collaboration workflow between all the actors of the logistic chain on the A3 forms, which is a kind of document that is used within the framework of the import process. Then there is the section of the single window, custom single window interface, which is under pilot. And in this area, users can request and receive goods traceability and certificates and authorizations from control authorities. In particular, we have developed an interface for phytosanitary controls, in which control authorities can produce the electronic version of paper documents for phytosanitary controls. While in the community and national cabotage, the coverage is dedicated to T2L documents, as said before.
Then I would like to just a few spots on the main functionalities that I find interesting. The first one is the tracking with, you can do tracking of whatever container you want that is registered on the Part Community System without logging. So you just put in the interface the number, the movement reference number, and you have all the search results below that show all the with the traffic light system, so green, yellow, and red, the status of each container and all the information. So I just wanted to give you an overview on the main structure, just a logical structure of the system, and to underline that a fact that is really important under also a customs law point of view, that each operators and each actor is still responsible for the information that concern himself and for the information that are put into the database. So, for example, let's take the export flow. The agency enters in the system the data concerning a particular ships. So the terminal has to say, does this ships belong, is in the timetable of my terminal? Yes. So I'll authorize these ships within the system, within the TPCS. So the terminal validates the ships that the agency have put within the system. Then, in the meantime, the freight forwarder now can send outbound loading lists to the TPCS, while the customs forwarder can download all the data flow that is necessary for the interaction within the customs proprietary system. So the customs forwarder sends to AIDA the outbound cargo manifest. And then AIDA responds with a message that is called IRISP that you see over there. When the customs forwarder receives the IRISP, I want to underline this because the customs forwarder is the only one that is authorized to interact directly with AIDA system. So we had to organize the flow like this. And so the customs forwarder put the IRISP on the system in order to communicate to all the other actors with a single action that which was the response of AIDA system for this particular export flow. Then, when the ship has left the port area, the terminals send the query message to the port community system. So what is the query message? It's a message used to underline which load has effectively left the terminal. So in case of overbooking, for example, maybe some containers can be left behind in the terminal, or some containers can be damaged during transportation, so they will not leave with the ship. And so the TPCS has the always the correct loading list after the ship has departed from the port. Then you have the import flow that is really quite complicated. This is just an exemplification. We tried to do a compact form of this process just to present it, but it's a bit more complicated than that in show. So in this time, the customs forwarder sent to AIDA the inbound cargo manifest and receives from AIDA a not clearable A3 documents, a set of documents. Then the customs forwarder sent to the port community system the list of the cargo outbound inbound manifest with the A3 documents in the not clearable status.
So the freight forwarder this time downloads from the port community system all the documents that are not clearable for the moment, and starts to prepare all the documents for the transmission in the meantime, because the customs forwarder is the one that validates the after that everybody is ready. The customs forwarder validates the cargo manifest through AIDA, and AIDA sends back the A3 document status. In this time, the customs forwarder can notify all the others that with the answers from AIDA through the upload in the port community system of this file. So the freight forwarder can check which one of the which part of the A3 documents are available for clearance, for custom clearance. Then it begins the customs bill transmission to AIDA and obtains the customs release. And then the freight forwarder can produce the inbound loading lists and transmit them to the TPCS. So, which was also a secondary aim when we thought about this system to be open, to be a web service, to be interoperable. The final concept is to have an interaction with other member states' port community system. So in a sense, we can have a streamlined communication with other port communities. And this communication could be together with all the operators and be made through XML messages, or less technologically through the exchange of PDF documentations as an attachment to unique identifier that has to be commonly identified between the two port community systems. Then I will present you the implementation of the T2L module with its scope and objectives. The scope was to test the possibility of automatic data transmission between two specific systems that have agreed a common procedure. That was, in fact, Livorno and Valencia, because we have a line, an intra-EU line, that has been growing in the last years, and we had to handle a large amount of T2L documents. So the objective was to implement a software module to manage these documents electronically and not in a paper form with official stamps from the customs authorities. That it's a lot of paperwork. And we had to also to test the automatical exchange, not only via PDF or XML format, but also identifying the way to interact and to exchange customs electronic stamps. So just to be sure that these documents, these electronic documents, are original and that been checked by custom authorities. The interface was really simple, was like the interface used for the physical T2L document. And while it's on the system, you can see a column with a list of X. And when you see the E is the community status of goods. So you can see also the status of community goods within a cargo manifest. The main problem was that on the physical document, T2L document, you have two identifiers that are two numbers. And this identifier is unique from the port of origin and port of destination. So there was the problem to identify like a movement reference number for this document, and that this number had to be agreed. The way to manage this number had to be agreed from the port of origin, destination, and the two customs authorities.
So we have to still develop this part, because the pilot have concerned mainly the electronic implementation of this pilot. The appreciation of the TPCS, in conclusion, is very high in this moment, and it, as I've said before, is used by a large amount of operators on a daily basis. When we speak about the other models, the one concerning the single window implementation, we have a lot of relevant legislation, including the Customs Community Code, the introduction of the single window approach of the Italian Customs Agency, the DPCM on operational ICT instruments dedicated to customs, and which was the scope? Demonstrate that it's possible for all the control operators and administration to do online all the operation of all document controls at the same time. So the physical control can take place in a coordinated way, and only when it's strictly necessary. So the objective was to spot all the needs of both of the operators and of the control authorities, and identify also which part of the information can be exchanged automatically. Because this was a really huge problem, because many control authorities are using a proprietary system, and they are not allowed to use non-proprietary system or the proprietary system is not open. So it's a closed system for security reasons. So you, in some ways, some control authorities are obliged to to enter the data 2 times, the one on the proprietary system and the one on the PCS. So this is a problem that we are still looking at. But for the second group of control authorities, for example, the phytosanitary authority that has not in Livorno a specific system, we have developed the module for them in order to do all the controls online on the PCS. The main problems identified, as I said before, is the lack of interoperability between proprietary system of control authorities. But we are looking at further implementation with continuing tests and continuing the implementation of this system with control authorities, with adding the possibility of exchanges certified PDF copies of the documents. We are studying also on this. So as a conclusion, we had a significant improvement in customs controls related operations, and we had a relevant interaction with other initiative included within the framework of MOS for MOS. And these are the slides that I've shown before, depicting the system in use. So all these operators have been involved. All these users have been involved during the tests. And while when you see the integrated service desk is a sort of permanent table amongst control authorities that we have set up in Livorno with phytosanitary controls, veterinary controls, border police, and so on. You can find here a sort of recap of what we have done on the T12. I would like all to go on with the presentation. If I put it just for future reference for you. The final conclusion that the tests have shown a great appreciation of the TPCS system, and we are programming
large amount of tests, for example, with other states, but also with an eye of neighboring countries, because we have started tests also with Egypt, with control authorities in Egypt for the phytosanitary certificates exchange. And we are exchanging in a test phase some certificates concerning, just imagine the potential of having phytosanitary certificates before the ships gets to the port. It's amazing, the perspective, especially for refrigerated traffic. I have also bring with me some brochures of the system that show all the main information. So for further reference, you can take. Then we have the last part, and I'll go quickly now because I've been very long. In this initiative, the RFID traceability of RORI units, what was the main scope? We had to test RFID, which was the main objective. We had to set up a secure corridor between the port area and the dry port area, as I've said before. And well, it's two customs area, different customs area, separated by 5 kilometers. And then we had some background that complicated much the work. Then we had to identify a low-cost technology, very low-cost technology, because port operators doesn't want to spend money for additional technology on board units. So we had to use passive RFID tags with a cost under €1. That was our target. So using RFID technology, passive RFID technology, has a limitation in distance, but during 2 years long tests in the dry port areas, and a particular passive RFID technology has been identified that granted the readings from a distance of also 6 to 9 meters. So it was quite interesting for us. So we wanted to develop this technology also in the port areas and to interact with the already tracking system that was set up in the dry port areas. So on one side, there was the implementation of RFID gates in the port area for motorways of the sea. On the other side, there was the experimentation in dry port areas of low-cost seals that had also to verify the status of the container that was closed or opened, or of the seal was damaged, and so on. So, which were the issues that we addressed during this pilot? But first of all, tracking, because we were able to say in real time if a semi-trailer entered or not the port area. Then security, because we had better control at gates and on cargo, that if the containers were opened or not. And then we had to address the issue of interoperability. So we chose a web service completely open and interoperable also with the TPCS system. So there were many issues to address. So the scope of the demonstration was to demonstrate that RFID tags are useful to link the port areas and the dry port areas in a good way with passive tags. What was difficult for us is to demonstrate that the technology used in the dry port area was suitable also for the port area in an operational environment in day-to-day use, because the dry port is different just for the mean user, for the average amount of daily users, and so on. So we had to
to try in an operational environment this technology. So which were the focus of the pilots? So there were an identification device on board the vehicle. So we had to study what to put on board the vehicle and what to put as a seal of the container. A gate control system made of antennas, readers, and PC for data entry control, and a web-based platform. So this was the main elements of the pilot. And now I would like to show in real which were the identification device that we have used. You will see here a photo, but I've brought also with me the seals. So I'll ask to show from the camera. These were two RFID tags that are used for trucks, for the identification of trucks. And these RFID tags are plastic strings and can be read by 4 or 5 meters of distance, and so a gate can be automated with these tags, and can be put also on the window pane of a car and on the window screen of a car. Then we have tested a very, very low-cost technology kind of seal that is different, of course, from the custom seals that we have seen this morning in Tiger project. We had different issues to address. That is a paper seal. And the peculiarity is that this paper seal, once it's closed, cannot be opened without breaking the circuit that is within it. So if it's broken, it's continuous working, signaling to the system that reads the RFID tag that the tag has been broken. And you can see that it comes like a paper that can be detached. It's a paper car that can be detached quite easily. It's like that. It's a sticker. So the operators can use it quite easily. And you put this part within the circuit, and then you close the seal. Once it's sealed, you cannot open without breaking and altering the identification of the RFID. Of course, we are studying also other seals because this is quite exposed to weather. And we have managed to identify some interesting seals, but are still under patent, so I have not brought with me today. So just to continue the presentation. So this is the gate system in the port area. It's quite small. It's like an antenna with a CPU unit under. So it's low price. Its price it's around 6,000 euros each. I think, I don't remember well. So it's not a huge amount of money for the integration. And then this is the web interface, and as I said before, the identifier of the RFID can be easily linked also with the identifier in the PCS system, so you have the two information together. And this is a light traffic light system to identify if the seal is broken or not. So the usage involved was again Livorno Port Authority, the Dry Port Authority, gate operation, and a number of private haulers that have offered their fleet to test
all the tags and put the tags on their trucks and trailers. So the results were quite interesting, so we have decided to continue this experimentation also without EU funds, because it was really interesting for operators that decided to support us also in the testing phases that are starting in a few weeks this year. So we would like to extend this experimentation to all the port areas, not only for the motorways of the seas, but also for other kind of cargoes. We are studying also for pulp and paper, some tags of some kind of RFID tags, and so we are continuing these studies. So I would like to show you one last video, and then we can have a short question time on the RFID initiative. RFID traceability of cargo units. The port of Livorno and the dry port of Vespucci are now fully integrated reality. The MLS4 and MLS project offered the opportunity to link dry port and port areas. The use of the secure and reliable system for freight visibility. The study of a new generation of passive RFID skills. The relevance of RFID and the use of a single link service without the need to install additional software provides a very usable solution and therefore guarantee a widespread use amongst the logistics world. Therefore, its hardware architecture, built on reliable and low-cost technology, will be easily transferred to any port or logistics site. This will allow the setup of a secure cargo community system, provides for straightforward receipt and fair transfer. RFID traceability of cargo units. The port of Livorno and the dry port of Vespucci are now fully integrated reality. No. So if there are any questions, I'm here to answer. You? Okay. I don't know if it's me that maybe I miss some stuff, but I was just wondering, you talk about these interoperability systems and all the strong point and all the
advantages that you can get by using it. So I was wondering if there's also some weak point and or if there's any problem that might arise, and since you already have a system operating, maybe you already experienced some of it. If there's any weak point, might even be that there's not at all. No. The weak point in interoperability is the problem of the interaction with legacy systems, of mainly with control authorities, but also with big shipping lines, for example, because they use proprietary systems, and for example, they use particular kind of messages that not always the single freight forwarder, for example, can handle properly. So it's quite difficult to manage all the issues that can arise in data interchange. But we are as a port authority open to the questions and issues presented by also the single operator that asks us, for example, I have an idea for a new kind of module that can solve these particular issues. For this time we are working on the suggestions of the single logistic operators, for example, and that by standardizing the procedure, then you also have to go and check on the single matter, because yes, of course, yeah, a standard procedure might not for example, be convenient. Our aim was to have an open system, but we had also to face the difficulties in operating with different accounting systems, for example, of the private firms. With each firm has its accounting system, its FTP services, servers, and so server farms, for example, or, for example, ICT providers, different ICT providers. We have to manage also to get all the ICT providers of each single firms at the same table and to speak among them to solve the interoperability practical issues, for example, sometimes. But we, as a port authority, we are a facilitator. We have to be a facilitator for the port community. And then I have a curiosity. Before, if I well understood, you said that you proposed this system to some other countries, as for example Egypt, and which was the response? They were ready to cooperate in a way, or? In example, for Egypt, we proposed not the system as a whole. We proposed to exchange a particular kind of document. We are not willing to impose anything to third countries. They have, in the case of Egypt, very well advanced systems. For example, the GOIC, which is the control authority, has a system that is called AIS, that is very advanced. And so we have tried to open a channel for the interaction, the interoperability of the system. Thank you. So we are having now a small change of program. So the next speaker, it will be Luciano Boselli from Genoa Port Authority, and his interpreted to be in Italian. So we apologize for the other countries that are online right now. And
concerning the other speakers that were supposed to be here with us in the late afternoon, they won't be here, so we apologize for this. Ok, d'accordo. Dunque, io sono un po' agevolato nella presentazione del progetto perché già lunedì scorso, direi, sì, lunedì scorso, il MOS 24, che è il progetto che in questo contesto viene portato avanti dall'autorità portuale, è già stato presentato anche per gli aspetti di, diciamo, interoperatività del sistema che maggiormente rilevano, che potevano essere presentati a voi. Quindi, ecco, quindi pensavo, come dire, di fare, di impostare più un ragionamento di tipo metodologico, ecco. Tanto per uscire un po' fuori anche un po' dalla, come dire, dalla apparente facilità che come dire, un approccio di presentazione dei progetti a volte lascia trasparire. Ecco. Ma forse anche prendendo spunto dalle osservazioni che faceva la collega prima circa, ma è tutto così facile, no? che è un po' la chiave di volta. Ecco. Direi no. Scusate, ancora una piccola premessa, adesso io parlo veramente come autorità portuale, ecco, quindi come uno dei soggetti pubblici che partecipano alle cose che avete visto. Quindi direi, prendo punto proprio da questa riflessione sulla relativa facilità a portare avanti questo tipo di progetti. E quindi faccio un po' un passo indietro per poi arrivare un po' alla dimensione europea del tema, ecco, perché se non abbiamo capito bene la dimensione domestica nel senso nazionale, nella quale ci muoviamo, nella quale tutti quanti come operatori pubblici e privati operiamo, mi riesce molto difficile, come dire, pensare che voi possiate capire la difficoltà organizzativa ed operativa, istituzionale, se volete, che c'è dietro a progetti di questo tipo. Quindi, allora, tanto per sgombrare il terreno, io partirei da una considerazione. No, non è tutto facile perché la nostra cultura nazionale, in particolare il nostro sistema trasportistico, è un sistema con una scarsa, come dire, propensione all'interoperatività. Questo è il primo punto. Questo per fatti culturali e forse meno culturali, più organizzativi, che poi cerco di, per quello che ho capito io, di spiegarvi. Da questo punto di vista, i porti, io e il collega lavoriamo in 2 porti del Tirreno, quindi insomma credo che quello che porto io come esperienza può essere facilmente anche visibile a Livorno. I porti da questo punto di vista sono, come dire, un terreno molto, molto interessante di applicazione, cioè quindi nei porti, per esempio, la prima cosa che mi viene da dire è che operano qualcosa come 16 amministrazioni, 16 amministrazioni, la maggior parte delle quali connesse al ciclo dei controlli. Questo significa che data la scarsa propensione alla interoperatività di cui prima vi parlavo, i porti, quantomeno quelli più complessi, sono potenzialmente dei grossi bottleneck a livello nazionale. Ecco, questo è il primo, come dire, è il primo elemento di riflessione che vi porto. Cioè, i porti sono veramente una cosa complessa e, come dire, è molto difficile, è molto difficile da questo punto di vista. Tant'è vero che a volte, a torto o a ragione, forse utilizzando anche male il termine, e lo vedete anche nel dibattito sui giornali, no? C'è molta richiesta di sburocratizzazione dei porti.
che è un termine difficile, anche perché forse sarebbe il caso di porsi un problema di buona amministrazione nei porti, non di sburocratizzazione, perché poi i controlli bisogna farli, a torto o a ragione bisogna farli, quindi è un problema di come si fanno, un problema di farli bene, non di toglierli. Ecco, quindi il primo elemento che vi sottopongo è questo. Voi pensate che un contenitore si porta dietro, grosso modo, per quello che io conosco, almeno 10 informazioni, quindi è un collettore di, come dire, di interoperatività nella sua accezione più pura. 10 informazioni, 10 dati, 10 documenti significano come dire, un concentrato di interoperatività. Laddove questo concentrato di interoperatività non è soddisfatto, come dire, ci perde la competitività del sistema paese, perché questo è il tema in discussione. Da questo punto di vista la scarsa interoperatività non mi pare sia solamente un problema culturale, ma anche un problema un po' costitutivo del nostro sistema trasportistico, nel senso, voi pensate un po', prima è riecheggiato tantissimo il ragionamento sulla dogana e sul sistema doganale. Allora, sostanzialmente il sistema doganale è organizzato in una dimensione, come dire, assolutamente verticale. Chiama in causa la relazione tra un operatore, tradizionalmente e in prima battuta quello spedizionieristico, e la sua amministrazione di riferimento, che è appunto l'amministrazione doganale. Questa prescinde dal fatto che poi sia tutto telematizzato o meno. Ancora, la Capitaneria di Porto chiama in causa un altro processo di tipo verticale, che è quello che c'è tra l'agente / compagnia e la Capitaneria di Porto per rendere fruibili tutta una serie di informazioni lato mare. Ecco. Questo per dirvi che l'efficientamento di queste filiere produttive di per sé non soddisfa quelle condizioni di interoperatività di sistema di cui parlavamo, perché stiamo parlando di come dire, processi verticali. Questo, diciamo, questo tipo di introduzione mi viene bene anche un po' per, come dire, per cercare quantomeno di fugare un'ambiguità che ho visto parecchie volte rappresentata, non nel caso del collega, devo dire, diciamo, nei progetti che vi sono stati rappresentati, che perlomeno io ho visto. Ecco. A volte si fa molta confusione fra single window e port community system, che sono due concetti completamente diversi. Nella stessa presentazione di Anselmo, cioè tra parentesi single window / port community system, toglietelo dalla testa perché stiamo parlando di due cose completamente diverse. Allora, nel concetto di single window, che è molto legato al concetto di interoperatività di cui parlavamo prima, il concetto di single window attiene a una filiera produttiva specifica che nel nostro sistema trasportistico è organizzata su base nazionale. La dogana, riprendendo il caso di prima, ha a riferimento, come dire, una filiera nazionale, un processo produttivo nazionale che taglia trasversalmente tutti i nodi logistici che incontra. Le procedure doganali sono uguali a Livorno, ovviamente, come a Genova. All'efficienza della procedura doganale non necessariamente corrisponde l'efficacia che si realizza nel singolo nodo logistico. Analogamente, le capitanerie di porto con il loro sistema, anche questo riecheggiato più volte, il Russell Traffic Service, organizzano la filiera a livello verticale, nazionale. Verticale significa che un'amministrazione, un operatore, in prima approssimazione. Okay? I nodi logistici, noi operiamo in una maniera completamente diversa. Siamo una striscia orizzontale, nella quale queste, come altre informazioni, dovrebbero combinarsi per fare in modo che siano soddisfatte delle esigenze di efficienza del nodo, non efficienza del processo, non efficienza del processo produttivo singolo. Quindi questo è un elemento fondamentale da capire. Quindi noi, da questo punto di vista, a livello nazionale paghiamo un ritardo, stiamo scontando un ritardo molto significativo. Tanto è vero questo che lo stesso tema della single window doganale, dello sportello unico, scusate, di cui tanto si parla in questi giorni, permettimi che però
è un fatto procedurale, non è un fatto operativo. Il single window riguarda l'unificazione delle procedure, non le verifiche unificate sul singolo contenitore che deve essere soggetto a più verifiche, che è un altro concetto. Quindi stavo dicendo che ecco, cioè la capacità di come dire, mescolare queste informazioni a livello di singolo nodo logistico è quello che in effetti si chiama interoperatività, e che si traduce anche in quell'esempio che avete visto adesso, che sono i port community system, che dovrebbero avere proprio la funzione di miscelare le, come dire, quello che succede in ambito doganale, quello che succede nell'ambito dell'attracco della nave, quello che succede ai varchi portuali, quello che succede nelle aree delle verifiche, in maniera tale da, come dire, appunto, mescolare tutto quanto e renderlo coerente con l'organizzazione generale del porto. Quindi il concetto è questo, ed è un concetto molto forte, perché sostanzialmente si lega a due aspetti fondamentali della vita di un nodo logistico, vale a dire il transito veloce dei mezzi, in entrata e uscita dal porto, e i tempi di stazionamento dei contenitori in porto. Comunque voi guardiate o la dogana, o la capitaneria di porto, o le procedure di autorizzazione delle merci pericolose, vedrete che vanno sempre a finire su questi due elementi essenziali, che sono lo stazionamento dei contenitori in porto e i tempi di ingresso e uscita delle merci. I cui risultati non ve la dà l'efficienza del ciclo doganale, ve la dà, per esempio, ve la dà la capacità di mescolare tutti questi elementi. E guardate che non è solamente un dato tecnologico l'interoperatività, è un dato istituzionale, è un dato di organizzazione del sistema. In altri termini, l'interoperatività può essere rappresentata come la traduzione in termini, se volete, tecnologici della funzione di indirizzo e di coordinamento che a sensi di legge le autorità portuali dovrebbero esercitare nei porti. E ancora, tanto maggiore è la massa critica che fornisce un nodo logistico, tanto più evidente è la necessità, come dire, tanto più evidente è la necessità di poter esprimere questa capacità di mescolare assieme le situazioni. Questo è un dato istituzionale. Se voi vi guardate adesso la legge di riforma dei porti, questi sono elementi fondamentali, sono elementi all'ordine del giorno, no? Il tema del rafforzamento delle funzioni di indirizzo e di coordinamento dei porti è un tema fondamentale, è un tema molto sottolineato. Il tema della selezione, per esempio, del numero delle autorità portuali è un altro tema che ha a che vedere con l'interoperatività, perché laddove, come dire, c'è un terminal e c'è un'autorità portuale, c'è poco da rendere interoperabile, cioè voglio dire, allora va bene l'organizzazione verticale di un terminal per coordinare tutti questi fenomeni. Tra l'altro, aggiungo un altro elemento, l'esigenza che ci sia un solo soggetto che parli per il porto, che è uno dei grossi temi del nostro sistema logistico trasportistico, sta venendo fuori anche da un altro punto di vista, e cioè di quella che è l'evoluzione della materia in funzione dei sistemi logistici integrati ai quali abbiamo accennato nel primo giorno di lavoro. Questo vale a dire che, allora, laddove la nostra legge si pone il problema di fare in modo che ci siano relazioni più strutturate tra un porto ed un retroporto e i retroporti di riferimento e le basi logistiche di riferimento, significa che fa venire ancora più in evidenza la necessità che il porto, come dire, si esprima in termini di sistema, cioè di sintesi di tutte le informazioni pubbliche, private, operative, organizzative e quant'altro ce ne sono, che in qualche modo consentono di parlare con un altro nodo. Il tema del parlare complessivamente tra un nodo e un altro nodo è uno dei temi logistici più attuali, diciamo dal nostro punto di vista.
come lo è per esempio il tema dello sviluppo della piattaforma logistica nazionale che avete visto spero abbiate visto nel primo giorno di lavoro quando vi facevano vedere i camioncini che partivano dal porto di Genova che in qualche modo erano guidati i camioncini e le informazioni che ci stanno dentro diciamo, nei retroporti dove dovevano arrivare. Allora, quindi, detto tutto questo, è con molto senso critico che noi ci dobbiamo, a mio modesto parere, approcciare a tematiche come quella del MOS 24, il MOS for MOS o quant'altro. Perché? Perché cioè, dietro c'è la necessità di fare in modo di iniziare a colloquiare o fare in modo che tutto questo sistema che ho cercato di rappresentarvi in termini estremamente sintetici sia in grado a sua volta di dialogare all'interno dei corridoi transeuropei. Il tema che sollevava Anselmo durante il primo giorno di lavori, quello non c'è corridoio senza fluidità dei traffici, sostanzialmente mi pare che la sintesi adoperata fosse quella, è proprio decisivo da questo punto di vista e nel caso nostro questo è un tema molto grosso ed è un tema molto delicato. Io non credo molto alle rappresentazioni patinate nelle quali si vede che facciamo il progetto europeo e rispondiamo a delle esigenze di operatività complessiva, perché non corrisponde, come dire, alla concreta realtà quotidiana. Fosse vero questa roba qui, non sarebbe successo fino a 2 anni fa che noi avremmo avuto, come dire, non ci sarebbe stata una legge a livello nazionale che regolamentava i tempi di accesso dei mezzi, dei camion nei porti, in maniera tale da penalizzare i tempi di transito che fossero superiori alle 4 ore. Questo perché? Perché poi tutto sommato, se è vero tutto questo ragionamento sulla fluidità, sugli sistemi della fluidità, questi problemi non ci dovrebbero essere. Invece il nostro sistema logistico nazionale soffre molto di questi problemi. Soffre in maniera consistente dei problemi connessi al deficit logistico della nazione, diciamo del nostro sistema domestico. Quindi andrebbero visti un po' in questa chiave, diciamo, secondo me, questi progetti comunitari che si rivolgono a questa accezione delle autostrade del mare. Poi adesso riprendevo il termine interoperatività perché mi sembrava un po' il filo conduttore della giornata. Sono significativi perché in qualche modo ci pongono nella condizione, a noi come Porto di Genova, il lavoro che stiamo facendo con i colleghi, di poter rappresentare a livello europeo quelle che sono queste problematiche. Nella convinzione che dietro c'è molto poco di tecnologico e molto di governo di sistema. La materia che avete visto non è una materia tecnologica. Quando un'autorità portuale si approccia al tema dell'interoperatività non va a inventare nulla che il singolo terminalista, il singolo spedizioniere, la singola amministrazione, come dicevamo prima, non abbia già. Stiamo solamente cercando di mettere in, come dire, connessione in maniera coerente e gerarchica tutte quelle informazioni che transitano nel nodo. Quindi è un problema di governo dei nodi. Se non si apprezza il tema del deficit logistico a livello nazionale, quindi non si apprezza il tema del sviluppo di un modello di governance, si riesce poco ad apprezzare la criticità che c'è dietro il concetto della fluidità dei traffici. Questo è il tema essenziale. Quello che noi stiamo facendo, molto modestamente come Genova, penso che non sia diverso, cioè, che si sviluppa per esempio a Livorno. Prende a riferimento per il collega qui, ma penso ci fosse stato il collega di Venezia non sarebbe stata molto diversa la questione. È proprio di usufruire di sistemi che ci consentono di confrontare le nostre esperienze in un contesto un po' più ampio, perché siamo convinti che il tema della competitività dei porti non è solamente un tema infrastrutturale, ma è un tema di efficientamento dei processi. L'attività di confronto con altre esperienze sicuramente ci può aiutare nel capire dove andare ad operare. Questa è la sintesi del ragionamento. Dietro tutte questi, almeno questa è la nostra esperienza, nel senso, come dire, siamo partiti con un progetto tecnologico, il MOS 24,
abbiamo provato a, come dire, a renderlo coerente con quello che stava andando avanti sulla piattaforma logistica nazionale e a rendere coerente la piattaforma logistica nazionale col nostro sistema telematico del porto di Genova, a rendere coerente questo con le procedure di attuazione della direttiva 65 e a capire a livello comunitario, negli nostri ambiti territoriali e infrastrutturali di riferimento, vale a dire i corridoi, cosa sta succedendo a riguardo, perché non è solamente la nostra. Questa è un po' la sintesi del ragionamento, a mio modesto parere. Quindi, secondo me, tutto questo materiale andrebbe apprezzato in questa logica. Un mercato che un sistema che ha gravi carenze, dove il pubblico gioca nelle carenze un ruolo fondamentale e potrebbero giocare un ruolo fondamentale anche nell'efficientamento del sistema, e dove l'attività di confronto con altre esperienze che stanno maturando a livello europeo può essere di grosso aiuto per elevare la qualità dei servizi offerti nei singoli porti e nel sistema logistico nel suo complesso. Io avrei finito. Ci sono delle osservazioni, mi farebbe piacere dialogare su questi temi. Partiamo dalla fotografia che stava facendo, ci stava dando come visione ed esperienza. Domanda, visto che sono anni che si parla di revisioni di leggi portuali, eccetera, quanto pesa su questa storia organizzativa, diciamo, della logistica italiana, in particolare del nodo portuale, il contesto normativo? Cioè, in altri termini, è un fatto più... Chiarissima la questione. Pesa tantissimo, perché? Diciamo perché le cose di cui stavo parlando, a mio avviso, dovrebbero, cioè diciamo la concretizzazione degli aspetti che in qualche modo cercavo di rappresentare va di pari passo con la proposizione di un modello federalista. Ma come dire, il tema dei porti non è solamente un problema di autonomia finanziaria. Il tema dei porti è di trovare anche un modello di decentramento, direi quasi in termini sussidiari, ecco, di alcune funzioni. Un porto non può essere telecomandato a distanza. Un porto deve trovare un momento di sua sintesi, una capacità di intervento appropriata a livello locale. Noi non possiamo soffrire la distanza della dogana da Roma, non possiamo soffrire la distanza dalla capitaneria di porto. Non possiamo soffrire i conflitti che a livello nazionale in qualche modo in maniera ricorrente si girano tra amministrazioni. C'è la necessità che alle funzioni di indirizzo e di coordinamento delle autorità portuali corrisponda un effettivo decentramento di funzioni e sulla base delle cose che accennavo prima, cioè vale a dire tempi di stazionamento della merce in porto, e tempi di ingresso e tempi di transito della merce stessa dai varchi portuali, sia misurata l'effettiva capacità di innalzare i servizi pubblici all'interno del porto. Secondo me è fondamentale. Quindi il ragionamento sul rafforzamento delle funzioni di indirizzo e di coordinamento delle autorità portuali va visto in un contesto di un'esigenza di qualificazione della presenza pubblica nei porti. E non potrebbe essere altrimenti. Il ciclo doganale, faccio un esempio, ma sono stati evocati anche altri presidi, non può soffrire in un porto di, come dire, carenze collegate cioè a problematiche collegate alle carenze di organico e quant'altro, perché come dire, è in discussione un elemento fondamentale dell'organizzazione del sistema trasportistico. Quindi ha a che fare tantissimo con la legge di riforma, ma gli stessi sistemi logistici integrati, e quindi per esempio un argomento all'ordine del giorno, c'è una grossa discussione a livello nazionale, no? Sull'articolo 46, che è stato anche qualche volta citato, della legge, cos'è, la 214 del 2011, sì.
laddove si prevede che le autorità portuali assumono l'iniziativa d'intesa con le province, le regioni e i comuni interessati per la costituzione dei sistemi logistici integrati, vale a dire dei sistemi di connessione che vadano oltre i perimetri portuali tradizionali, no? E in qualche modo inglobino in una logica di sistema anche gli interporti. È un lavoro che stiamo facendo noi, stanno facendo i colleghi di Livorno, stanno facendo tutte le autorità portuali. Per esempio, un elemento determinante per dare sbocco a questa situazione è quello della diversa organizzazione doganale che a ciò deve corrispondere, perché in questo caso la legge prevede e ha dato la stura tutta una, come dire, una polemica, tutta una discussione a livello nazionale sul fatto che in questa ipotesi la dogana di riferimento anche all'interno dovrebbe essere quella del porto. Lei capisce bene che un concetto di questo tipo, calato in quanto tale sull'organizzazione attuale delle dogane, che risponde a logiche completamente diverse, rappresenterebbe un effettivo elemento di decentramento di funzioni che attualmente sono organizzate a livello nazionale, quindi con una portata sulla struttura del nostro sistema paese non banale. Lo stesso discorso si potrebbe fare con sottolineature diverse per la Capitaneria di Porto, ma anche il concetto, scusi, anche di questo si parla molto, che in Italia 23 autorità portuali sono troppe, perlomeno per fare certe cose. È un concetto sacrosanto, cioè a mio avviso largamente condivisibile, nel senso che, come dire, se non è sufficientemente articolata un'autorità portuale, sia dal punto di vista degli operatori interessati, sia dal punto di vista del contesto infrastrutturale, sia dal punto di vista financo del contesto urbanistico, è veramente poi difficile leggere la capacità, il valore aggiunto che ci può mettere dal punto di vista sociale, ambientale, insomma, queste cose qui, no? Ripeto, faccio l'esempio, a volte con i colleghi ci interroghiamo, ma un'autorità portuale che in Italia ci sono autorità portuali che si sovrappongono in termini ad un terminalista, ma cioè non c'è bisogno di un'autorità portuale per un terminalista, non hanno mica bisogno di tutori, no? Nel senso, allora si organizzano benissimo i loro sistemi verticali, fanno tutto quello che devono fare e lo fanno forse anche meglio dell'autorità portuale. Laddove viceversa ci sono contesti nei quali ci sono 5-6 terminalisti diversi che fanno più o meno lo stesso mestiere, l'importanza del parlare come sistema, l'importanza di riportare a sintesi, no? La capacità di dialogo con i sistemi esterni è fondamentale. Noi abbiamo bisogno di, per esempio, qua a Genova, di 6 terminal contenitori che parlino tutti lo stesso linguaggio nelle relazioni con gli spedizionieri, se no è la Babele. E nel momento in cui dobbiamo costruire delle relazioni con, faccio l'ultimo esempio, l'interporto di Padova, e se non ci avessimo un momento di sintesi lessicale, direi quasi, anche lì è un'altra Babele. E se dobbiamo parlare con la Commissione europea per organizzare il corridoio 24, figuratevi un po' se noi, per quei sistemi che fanno riferimento con noi, non avessero, scusate, una base, come dire, organizzativa, operativa, istituzionale, di sistema. Il concetto di sistema è fondamentale, se no non vanno avanti questi ragionamenti. Se no, cioè, poi ci sono delle strozzature. C'è l'operatore più intelligente che si organizza la connessione, come dire, più articolata con un particolare interporto, e ci sono quelle cose lì, ma non sono ragionamenti di sistema. In questo senso è collegato anche alla legge di riforma, secondo me, questa riflessione. Un punto, guardando al panorama europeo, anche ammesso che non ci sia l'ottimo, ma quale potrebbe essere un contesto di riferimento a cui ispirarsi in termini di contesto giuridico? Cioè, abbiamo, che sia Rotterdam, Anversa, tanto per fare i soliti nomi, qualcosa da cui trarre ispirazione realisticamente? Allora, secondo me, un po' presuntuosamente, allora, parlo del porto di Genova perché è quello che conosco. Il porto di Genova offre dei servizi che non hanno nulla di invidiare al porto di Rotterdam. Adesso vi dico una cosa che tutti dicono, ma quello è fuori di testa. Invece è assolutamente così.
dove noi viviamo un elemento obiettivo di debolezza, di fragilità, e vengo a risponderle, è nell'organizzazione del ciclo dei controlli. Noi sull'organizzazione del ciclo dei controlli, vale a dire sulla capacità di quelle 16 amministrazioni che citava anche il collega prima, noi abbiamo una scarsissima capacità, come dire, di metterli in sintonia, perché lo sportello unico, al di là di tutto quello che dicono, è ancora da venire a 10 anni di distanza dalla normativa che lo regolamenta. E un porto come quello di Genova, che ha i suoi abbiamo l'ambizione di avere i nostri competitori, come dire, in quelle realtà che lei citava, non ce lo possiamo portare dietro un deficit di questo tipo. È troppo evidente, è troppo evidente. Noi a volte corriamo il rischio, ma cioè, come dire, dottor Profice mi è testimone, cioè abbiamo operatori importantissimi che lavorano nel porto di Genova, giustamente, come dire, incavolati come iene, perché il ciclo dei controlli non funziona, perché la sanità marittima non parla bene con la dogana, perché sono tuttora procedure in serie, vale a dire prima ne fai una, poi fai l'altra, e ad avvenire il giorno nel quale le faranno tutte e due assieme, per cui sono elementi di svantaggio competitivo nel panorama internazionale, non c'è ombra di dubbio, non sono elementi di svantaggio competitivo, ma se noi a livello locale, e non vorrei che lui vi avesse dato un'impressione troppo ottimistica da questo punto di vista, proviamo a dire ragazzi scusate, mentre arriva lo sportello unico, vi dispiace se intanto ci organizziamo per far avere le informazioni all'amministrazione, per iniziare a mescolarle un po' meglio, non sono mica tanto d'accordo, a livello nazionale. Dicono scusate, aspettate lo sportello unico, questa logica dello sportello unico è 4 anni che aspettiamo lo sportello unico. E non c'è ancora, non c'è ancora. Cioè lo vado a spiegare a Rotterdam che non c'è ancora lo sportello unico, è quello il tema. Poi se mi prendo VTE ha delle prestazioni che sono assolutamente analoghe a quelle degli altri termini di PSA ad Anvers, assolutamente analoghe, senza tener conto che qui ovviamente il concetto degli spazi è molto diverso, quindi se un camion, tanto per prendere l'esempio banale, non è più che performato, significa che arriva, come avete visto, sa dove deve andare, c'ha tutta la procedura prevista e gli abbiamo colorato di verde, sappiamo che il processo di importazione si ferma lì al varco perché ci manca una bolletta di consegna. Dopo 10 minuti c'è la coda a Rossiglione, ma proprio secco. Quindi pensate un po' che tensione, come dire, organizzativa ci mettiamo nel risolvere problemi che a Rotterdam se li scordano con tutto il loro come dire, bagaglio, no? Perché non ce l'hanno quel problema lì, non se ne accorge nessuno, anzi, fino a un po' di tempo fa non se ne accorgeva nessuno, adesso forse anche lì inizia un po' a cambiare, però sa, c'è lo spazio, prego, si accomodi, si sposta un po' il camion, gli altri vanno avanti, a volte è diverso, ci sono 6 gate in ingresso, 2300 camion che arrivano tutti i giorni senza che la città se ne accorga, e questo è un elemento importante, Quindi siamo bravi come Rotterdam noi, anzi forse più bravi, che abbiamo un po' di problemi con le amministrazioni che si occupano di controlli della merce. Lei lo sa, Lei lo sa perché dal punto di vista tecnologico ha lavorato tantissimo con noi e sa il lavoro che abbiamo fatto, cioè la dottoressa Piana, perché abbiamo fatto un lavoro mastodontico, colossale da questo punto di vista, proprio per fare in modo che ogni mezzo che arrivi ci arrivi ben pianificato, ci arrivi con lo spedizioniere a posto, ci arrivi con la compagnia che sa quando farlo arrivare, ci arrivi col terminalista che abbia aperto bene il viaggio. È difficile mettere insieme tutti questi elementi. È uno stress organizzativo non banale. Io vi avrei anche portato 2 per iscritto, se vi interessa, se può interessare, c'ho la chiavetta con... Lo posso distribuire